сила через нас. And then the second one is truthfulness. Второе – это честность. That is called satyam. Это называется Satyam in Sanskrit. сатья. По-другому сказать, любовь к истине, чтобы точнее передать. Или правдивость, может быть. Да, можно так. Правдивость, Правдивость. любовь к истине. Правдивость, скорее. Да. Честность, она такое. Да. Honest, правдивость. honest. Тоже честность. Правдивость. So truthfulness means not just И любовь к истине, можно сказать, да. not only speaking the truth, but to live, to live in truth. Это означает не только говорить правду, но жить в правде. Speaking the truth is also a part of it, and live a truthful life. И жить такую искреннюю, правдивую жизнь. That is what you see in the example of the lives of those people, those saints. И вот такой образ жизни мы как раз и видим в образе жизни святых. So they speak according to how they live, and they live according to what they. So there is no difference in what they speak and what they act and what they live. Да, и обычно у таких людей не расходится их образ жизни с тем, что они говорят. Just like your family, right? Just like your family, you say, you preach what you live. We try to do that, but there are saints who are completely fully like that. We are still. I am a practitioner still. I cannot say I am a saint, but we are trying to do that. But you can see today a lot of people write spiritual books, Yes. and they learn from the first authors, Yes. from the masters of wisdom, and then they write books, but they do not mention where they got this. Yeah. So this is untruth. This is spiritual steam. Говорит, что в последнее время можно найти огромное количество всяких духовных книг, но авторы никогда не указывают, откуда, или редко указывают, откуда же они берут это духовное знание. Вот это как раз несоответствие вот этому закону, потому что это скорее можно назвать духовной кражей, духовным воровством. Плагиат. And the third one is freedom from thieving instinct. That means if we have an instinct to steal. Да, свобода от инстинкта воровства. So you must. Нестяжательство, по-моему, это называется. Нестяжательство немножко другое. Нестяжательство немножко другое. Инстинкт воровства. Но тоже этого плана. Точный смысл. Как? Инстинкт воровства. То есть речь идет о том, что в природе каждого человека воровство существует как инстинкт. So that is on both on the physical level and also on the mental level. Что-нибудь. Да, what is the Численность, да? name for this? Sanskrit it is called asteya. Астея. Духовно. Астея. Это второй? Это инстинкт нестяжания. Third one. Не Asteya. Свобода от инстинкта воровства. свобода. Because a thief is called stena. In Sanskrit, stena means a thief. Стена – это вор. In Germany is stehlen. So in English, stealing. Yes? And do you know what stena means in Russian? It means a wall. This very word, the same word. Wall. 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 Yes. Стена. Oh, Здесь стена. Стена. this stena. Ага. So that means, for example, I am here and then I see that, oh, this is a very, very wonderful sophisticated machine, and then if I get a thought that how it will be somehow if I can get this,
So this is a stealing instinct. Вот, скажем, мы все находимся в комнате, и вот лежит очень хорошее звукозаписывающее устройство. Я могу посмотреть на него и сказать: о, какое хорошее записывающее устройство. Вот оно могло бы мне очень даже пригодиться. Да, это еще ничего не сделано, да, но вот этот инстинкт уже сработал, он сработал на ментальном уровне. Suppose you have brother Akkade has invited me to give a seminar, and he has made so wonderful arrangements, and then I came here and I said, oh, there are so many very wonderful things here. So how can I own some of these things? So this is a stealing instinct. Например, are you talking about this seminar? Yeah, it's like Example. Yeah. I was invited by him, and he has provided me, and then I have seen, oh, he has so many wonderful things. So I want to. Да. How can I impress him, or how can I influence him that I can get this for me? Да, вот Аркадий устроил замечательный семинар в прекрасном месте. Я тут смотрю, вокруг много хороших вещей. И вот я начинаю думать, не напрямую как бы их взять, а вот как бы мне так очаровать людей и Аркадия, чтобы он сам мне эти вещи отдал. Берите! Последовали воровскому. Как это? Ладно. Все-таки это не стяжательство. If I entertain such thought, this is stealing instinct. Вот просто даже эти мысли, это уже хорошая лиса. Просто тут еще там про инстинкт ничего не сказано. So if I have such idea, such thought, then it comes into action. И как только у человека появляются вот такие идеи в мозгу, то они очень часто незамедлительно притворяются в действие. It could be prevented. It could be prevented. Yes. It's a homeopathic treatment. Oh yes. Yes. Yeah. Really? Especially Yes, when I explain about homeopathy, I will explain you this. Because one day we are also going to have an explanation about homeopathic science in this seminar. So this is. Asked him. He's the expert. So there are some children and also some adults who have this instinct, and then Kleptomania. They have what is called kleptomania. It's not an instinct, it's a disease. It's a disease. Yes, therefore it can be. It's an instinct which can be descends healed. as a disease. Right. And if it is not cured, Yeah. then physically they will get a dangerous disease. Дело в том, что этот инстинкт порой притворяется в настоящее серьезное психическое заболевание, которое называется клептомания, когда человек он не может сдержать себя, и он ворует все, что только может попадаться ему под руки, причем в основном эти вещи ему даже и не нужны. Если это не остановить вовремя, то это разовьется в серьезные физические болезни. Если инстинкт не остановить, то инстинкт может развиться вот в такие тяжелые физические заболевания. And also another level of stealing is what just now Rodolphe said, stealing an idea. For example, he has written something or he told something, and when I go somewhere else and then I explain this wonderfully as if this is my idea, and then I will not tell them that this idea I have taken from Rudolph. Да. So then that means I am stealing it. Есть еще один вид воровского инстинкта, это воровство идей. Когда человек, подчеркнув какую-то информацию, потом очень красиво рассказывает о ней другим людям, не называя источник этой информации и приписывая, возможно, ее себе. So, from physical to higher levels, everywhere you have the operation of this stealing instinct. И от физического и до высоких уровней этот инстинкт может находить свое проявление. So, therefore you have to get free from this stealing instinct. That is one of the regulation for yoga. И одно из правил йоги – это абсолютная свобода от этого инстинкта. Without practicing these things, if you just only do some yoga,
it is of no use. You have to put into practice all these things, then only it is possible. Если вы делаете йоговские упражнения, не выполняя вот эти требования для человека, практикующего йогу, то никакого смысла в них нет, весь смысл теряется. But there's another very fine thing. If you have some extracts from the books and you do not mention the author, then it is more or less an intellectual dance. Right. If you mention the author, then you have the whole energy, the power from this being in your presentation. Yeah. And this makes a big difference. Yes. Тут вот какое дело. Если автор использует данные какого-то другого автора в своей работе и не указывает на его работу, это помимо того, что это обман, тут еще вот какой момент. Когда, наоборот, автор указывает фамилию автора, чью информацию он взял, то энергия вот этого автора, упомянутого в его работе, она является дополнительным источником энергии для его работы, того автора, который упомянул этого автора в своей работе. And the fourth one is purity of sex. И четвертое — это чистота секса. That is what is called in Sanskrit. It is called brahmacharya. Брахмачарья. 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 And what did you put? A dot? Phonetic. I wrote it in the phonetic. Brahmacharya. What is it? I will explain. Сейчас я буду объяснять, что такое. Excuse me, can I ask a question about the first one, because I'm Harmlessness. ahimsa, about ahimsa. Yes. Because I overslept. I'm sorry. So I slept during 5 minutes, but I think that you didn't mention what people usually mention when speaking about ahimsa. It's about not eating meat and fish. Mm-hmm. Is it ahimsa? So if people is practicing yoga, is he supposed not to eat meat and fish? Лисан говорит, что она тут немножко проспала. And eggs? В момент, когда мы говорили про ахимсу, и спрашивает, а вот вы ничего не сказали о том, можно ли таким людям есть мясо? Я не знаю, сказали ли вы об этом, но кажется, мы не говорили. Да, можно ли есть мясо, рыбу и яйца? So here, first of all, to kill the being is definitely to kill a being for our welfare or for our benefit. That is definitely himsa. But for example, you take the example of the animal. Suppose a lion is killing an animal, but when it kills, only when is hungry, and that is the food which nature has fixed for a lion. So nature has fixed certain things for the lion. This is the food. This is also selection. Selection. It kills only the weak. He kills, yes. Just one moment. Yeah. Объясняется, говорится, что вот если, например, лев убивает свою жертву, то это ахимса, потому что это его природная еда. Лев предназначен для того, чтобы питаться мясом и убивать млекопитающих, которые потом идут ему на удовлетворение его самых, что ни на есть, жизненных потребностей. So,
when it is according to the phenomenon of nature, like this example, then it is you cannot say that lion is doing himsa. И когда действие основано на законах природы, совершенно невозможно и представляется возможным сказать, что лев действует как химса, как тот, кто наносит ущерб. But Yes, применяет насилие. I am coming to that. So, when you kill for your pleasure, Когда вы убиваете для своего удовольствия, that is completely himsa. вот это абсолютная химса. When you have a choice, for example, when it comes to you, the choice of your food, when you have a choice, Когда у вас есть выбор еды, so it is always recommended that you can have a better choice without killing. всегда рекомендуется сделать лучший выбор, не убивая. For example, you take the example of the cow. Например, возьмем корову. So you can take the milk of the cow. Вы можете брать молоко коровы, So you can have the milk of the cow, the yogurt, the butter and everything from the cow. молочные продукты, всевозможные. So if you kill the cow, Но если вы so you can kill and eat away the cow. Если вы убьете и съедите эту корову, But when once you have killed, all these products you cannot have. So without killing, just by protecting the cow, you can use the products of the cow. So you can live without killing the cow. но если вы будете использовать все эти продукты коровы, сделанные из коровьего молока, но при этом не будете убивать корову, это вполне возможно. Они будут обеспечивать вас всем тем, что вам нужно. But regarding the aspect of the diet of the human beings, А что касается диеты человеческой, what the masters of wisdom they explained is то, что объясняют мудрецы, Учителя мудрости. что? Учителя мудрости. the Учителя masters мудрости. of wisdom. Да, What the rishis, учителя мудрости, да. what they explained is that you have the freedom to choose your diet, У вас есть свобода выбора диеты, but it depends upon which type of life you want to lead. но все зависит от того, какой образ жизни вы желаете вести. Because the diet, the food, what we take, it has its impact on our thinking and our action. Потому что та еда, которую мы едим, она влияет не только на наши мысли, но еще и на наши действия. So if you want to live such a life which is called the sattvic way of life, a spiritual and saintly way of life, И если вы хотите вести такой очень благообразный, практически жизнь святого, then it is beyond any doubt that you should be a vegetarian. Нет, не жизнь святого. Сатвичев. Сатвическую жизнь. Sattvic. Духовную жизнь. когда Духовную, вы хотите вести духовную, сатвическую жизнь, Sattvic means то тогда совершенно очевидно, что because you have the three gunas, as I told you, this rajas, tamas and sattva. существует три гуна, я вам говорил. So when you want to have a sattva type of, sattva means poised thinking, poised life, balance. Когда мы говорим о саттве, что это значит? Это значит уравновешенная жизнь, уравновешенная мысль, мыслительный процесс. And especially when you want to make a spiritual practice of yoga in the real sense, then И особенно, когда мы говорим о духовном пути, связанном с йогой, then you духовной should практике, then beyond any doubt you should be a vegetarian. That is и тогда 100% нужно быть, без всякого сомнения, нужно быть вегетарианцем. so what they said is you can choose according to how you want to live. Все зависит от того, как вы должны выбирать в зависимости от того, как вы хотите жить. You can read this in the books of Alice Bailey given by Master Chwalpul. Можно почитать об этом в книжках Алисы Бейли. I will in this evening after prayer I will show you those lines. I will
You can read those lines, what he said. И сегодня вечером я вам покажу выдержку, и я вам прочитаю то, что он сказал. So it is not a compulsion for anybody, but for you to choose how you want to live. You want to live a balanced and peaceful and harmless life, or it depends upon your decision. Это все никому не предписывается в качестве обязательного непременного выполнения. Но если вы хотите вести гармоничную, тонкую, утонченную жизнь, то вам нужно следовать некоторым. But the scientific fact is, но ученый факт заключается в том, that the food which we take, it has its impact, its influence on our mind and our body for 28 days. Известно, что еда, которую мы приняли, оказывает влияние на наше тело в течение how many days? 28 days. В течение 28 дней после того, как мы эту еду поели. Suppose you eat the meat of a cock, for example. То, предположим, вы поели мясо петуха. So then, what for all these 28 days? И в течение всех этих 28 дней It is the mind and the influence of the mind and other planes of the cock that acts on your mind. У вас на ваш ум будет оказывать влияние даже те планы петуха, которые он не успел притворить в жизнь. Не такие обширные. Два-три желания, не больше. Ближайшие 5-6 дней по утрам часть кухаря. That doesn't mean that you in the morning you wake up. И бредит непонятным желанием забраться на курочку. But the meaning is that your thoughts and your being is influenced by the animal instincts. That is the meaning. The animal instincts will Свинину influence не you. ешьте, ребят. Ваша сущность, ваше тело, оно будет, на него будут действовать животные инстинкты. И вот это как раз то, чего пытаются избежать, когда они едят мясо. We have the animal instincts, but they are subdued. So if this will trigger them up. У нас у самих есть животные инстинкты, но они у нас I подавлены. think these rise emotion. Yes, So don't eat crocodile. Красная рыба, которая сама выбрасывается при нересте. in the 17th chapter. I want to finish translating. Oh yes. И у нас у самих есть животные инстинкты, которые у нас глубоко подавлены. И если человек ест мясо животных, то их животный инстинкт, который поступает вот из этого мяса, он просто является как бы запускным таким механизмом для животного инстинкта самого человека. Вот что происходит, когда люди едят мясо. In the 17th chapter of Bhagavad Gita, В 17 главе Бхагавад-гиты Krishna has explained that there are 3 types of food, that is according to the 3 gunas. Кришна объясняет, что существует 3 вида еды, которые соответствуют 3 гунам. And there he says that Он говорит, some persons are born instinctively with the predominance of one of these 3 gunas. и что каждый человек рождается с преобладанием какой-то из этих 3 гун. And they instinctively like the food, the type of food which is connected to that guna, that quality. И люди инстинктивно тянутся к тому виду пищи, которая свойственна именно этой гуне. And then he says that if you want to lead a life of a very balanced sattvic life, then И дальше он говорит, что если вы хотите вести сбалансированную сатвическую жизнь, you have to work out even with your food that it should lead you, it should allow you
to lead that type of life. И это должно соотноситься с тем видом еды, который будет позволять вам вести именно этот образ жизни. So therefore, the food or drink, whatever it may be, so we are free to choose and select, but we must know what influence it will have on our type of life. И поэтому, зная это, мы вольны выбирать любую пищу для себя, но при этом мы должны очень хорошо осознавать, какое воздействие эта пища будет оказывать на нашу жизнь. So if we are speaking about the path of yogi, we are supposed to be vegetarians. Yes. That was the question. Yes, sure. То есть, раз мы говорим о пути йоги, то предполагается, что если мы встаем на этот путь, предполагается, что мы должны быть вегетарианцами. Because for spiritual way of living, for yogic way of living, we must eliminate any things which obstruct the development of this spiritual spiritual development. Когда мы встали на пути йоги, мы должны всячески устранять со своего пути все, что мешает нашему духовному развитию. Can we make Yes, a little break? Yes, little break, yes. So after the break I will explain